Doctors confirmed that a former Russian spy fighting for his life in a London hospital has been poisoned. Alexander Litvinenko, a fierce critic of President Putin, became ill shortly after meeting a contact in a London restaurant. Police checked his home and 2 other locations in London. All showed traces of the substance polonium-210. Vladimir Putin and the Kremlin have been implicated in numerous cases of poisoning over the past 20 years. Anybody who crosses him ends up dead, in jail, or in exile. Он просто шпион, предатель Родины. И мы все знаем, какова цена за противостояние путинскому режиму. The Russians are masters in the art of handling poison and have turned it into a strategic weapon. Они не взымали действия, потому что правительства в Европе, в Англии менялись, и каждый вновь приходящий лидер хотел выстроить свои отношения с Путиным. In each case, just a few grams of poison fuel a tug of war between the West and Russia. The West looked in the wrong direction. Struggles for influence, territorial wars, battles over finances and energy. Each poisoning case is a move in a game of chess, being played since the Cold War, and sheds light on developments since the conflict with Ukraine began. Потому что в России внутренние репрессии и внешняя агрессия – это 2 стороны одной медали. This is the story of a murderous power and the ghosts it leaves in its wake. For more than 20 years, Vladimir Putin has sown death and feasted on our weaknesses. Poisoning, espionage, corruption. The West has chosen to look the other way every time. This is also our story. Accomplices, witnesses, culprits and heroes, all linked by Russian venom. Я всегда для себя понимала, что я не борюсь против. Я понимала, что я борюсь за имя своего мужа, Александра Литвиненко. За правду. И для меня даже было это важно, что я борюсь за свою страну, в которой я родилась, за Россию. Мой муж Александр Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием в 2006 году в Лондоне, когда весь мир был достаточно комфортно ощущал себя с Путиным. Я, конечно, в первую очередь хотела узнать, кто его убил. И я никогда не думала, что я займу какую-то активную позицию, что мне придется это добиваться таким трудом. The Litvinenko story opened my eyes to what Russia in the 21st century is. I tried as a reporter to answer the question, did the Russian state kill Alexander Litvinenko? As a result, I found myself dragged into a kind of weird, dark spy thriller with strange plotting, with break-ins at our family apartment, with bugging, surveillance, and harassment, actually, from the Kremlin and its spy agencies. And this all finished 3.5, 4 years later with me being kicked out of the country. What's become clear with Litvinenko was that Putin was prepared to defy international opinion, to break the law, and take us back into a kind of dark world. Not quite the Cold War, but not far off.
In this war, Vladimir Putin sees enemies everywhere, including in the most daring capitalists who come with the best intentions to do business. Vladimir Putin will never let me go. He'll never forget me. Because what I've done is unforgivable in his mind. In 1989, which was the year the Berlin Wall came down, and I had an epiphany, which is that if my grandfather was the biggest communist in America, I'm going to become the biggest capitalist in Eastern Europe. And then I moved to Moscow, and in 1996 I set up an investment fund to invest in the Russian stock market. Started relatively small, and then I eventually grew to become the largest foreign investor in Russia with about $4.5 billion of money under management. It was a crazy time. There was democracy, there was free press, there was all sorts of vibrant civil society, there was very profitable markets. It was also set up so quickly with so little thought that it left almost everybody in a very bad state. Average life expectancy of Russian dropped dramatically because there was no money for healthcare, no money for schools. President Yeltsin, who was considered a Democrat, did a corrupt deal with the devil. 22 oligarchs controlled 40% of the country. Oligarchs were stealing all the money in exchange for those oligarchs using their money to keep him in power. At the time, the collusion of power and money didn't scare William Browder away. The American banker believed he could keep his position in the Far East. Sergei Pugachev made the same mistake, even though the Russian businessman had a careful hand in choosing Boris Yeltsin's successor. С Путиным меня связывает очень долгая временная связь, с начала 90-х. Меня связывают с ним близкие отношения, в том смысле, что мы общались с семьями, дети, одногодки, дружили. Ну да, политика. Это, собственно, с моей подачи, в общем, Ельцин делает Путина преемником. В этот период Путин является директором Федеральной службы безопасности, то есть преемника КГБ. То есть, собственно, это позволило сделать выбор. Был использован Владимир Путин для усиления позиции Кремля. Это вот вроде странно, но просто я настолько хорошо его знаю, что когда он говорит по телевизору, в общем, я же лично с ним на сегодняшний день не общаюсь, то есть я это понимаю, что он имеет в виду, то есть о чем он в этот момент думает. То есть просто для меня это понятно. И в общем, я не шокирован тем, что происходит. Litvinenko's specialism inside the FSB was organized crime. In particular, drugs. It was a very lucrative industry, and the reason it worked is because people at the top of the FSB essentially protected it. The bosses, the generals, were working closely with drug lords and with other criminals. Litvinenko complained to the top. He was told to shut up. He carried on complaining. When he met Vladimir Putin, Встреча была недолгой, явно не было никакого контакта, никакого желания даже контактировать. Телефон наш домашний после этой встречи был поставлен на контроль. Мне кажется, он понял, что за ним тоже стали смотреть, следить. Я боялась. Когда мне Саша сказал, что он будет публично выступать, и о чем он будет говорить, я сказала, ну, вообще-то это как-то страшно даже, что вот так вот ты выйдешь и все это скажешь. Пресс-конференция, конечно, транслировалась на частном канале телевидения. Ну, конечно, это была многомиллионная аудитория, потому что это один был из просматриваемых каналов. А Саша был с открытым лицом и выглядел так, что он лидер этой команды. В последние годы органы ФСБ стали использоваться отдельными должностными лицами не в конституционных целях безопасности государства и личности,
о своих частных политических и меркантильных целях. Для сведения счетов с неугодными лицами, для выполнения частных политических и криминальных заказов за определенную плату, а иногда и просто инструментом для зарабатывания денег. Хотим сразу сделать акцент на том, что мы не противники ФСБ и нынешнего руководителя Владимира Путина, как это стремятся преподнести наши оппоненты. Когда Саша вернулся после пресс-конференции, он был, конечно же, возбужден, эмоционально. И я сказала, и что дальше? Он говорит, ну вообще-то, говорит, теперь они либо меня арестуют, либо убьют. He decided to fly to London. He booked tickets from London back to Georgia, but at London, instead of going through the transit zone, he went to exit, presented himself as a kind of KGB officer who wanted to defect. And then, of course, was given sanctuary and asylum in the UK. But in fact, even if you fled abroad, that did not mean that you were safe. Rather the reverse. Alexander Litvinenko has entered a deadly battle. He wants to expose the true face of Vladimir Putin, the former KGB agent whose methods haven't changed. The Russian opposition follows suit. The bloody pact between power, money, and the secret services must be denounced. Меня зовут Владимир Карамурза, я российский политик, по образованию историк, по профессии журналист, но в политике уже больше 20 лет. Всегда идут дискуссии между историками о роли и важности личности. То есть насколько важны какие-то общие исторические закономерности, а насколько играют роль конкретные личности. Я могу сказать, что для меня, в моем случае, конечно, роль личности была абсолютно решающей. В августе еще 1999 года, объявляя назначение Путина премьер-министром, президент Ельцин сказал, что он хочет видеть его своим преемником на посту президента России, но это было встречено со смехом просто. А потом случилось то, что случилось. Были взрывы домов ночью в Москве, в Волгодонске, в Буйнакске. Жилые дома, где спали люди, были взорваны. Погибли люди, погибли дети, сотни людей. Но официально это все свалили на чеченских террористов, неназванных. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Началась вторая война в Чечне. И, собственно говоря, именно на волне вот этой второй чеченской войны Владимир Путин совершил свой просто сногсшибательный политический взлет. И всего за несколько месяцев его рейтинг в 2%, который был на момент начала осени 1999 года, вырос там до 40-50%, необходимых для победы на президентских выборах. То буквально в первый год своего президентства Путин вернул музыку сталинского, советского гимна в качестве государственного гимна Российской Федерации. Россия — страна символов. И вряд ли можно придумать более четкий и более сильный символ того, что ты будешь делать, вот, чем то, что он сделал тогда с гимном. The West refuses to see the signs, preferring to forget the past, Stalin, the Cold War, the Chechen quagmire. Diplomats and soldiers are obsessed with the new global enemy, Osama bin Laden. Vladimir Putin played with the West's fear of terrorism quite successfully, particularly at the beginning. He said to Bush and to Blair, I am dealing with bad guys, I'm dealing with terrorists, you've had 9/11. We are brothers, we are co-strugglers in this fight.
President, I appreciate your leadership. I appreciate your vision. The West was distracted with the specter of Islamist terrorism. But actually, the big geopolitical threats to the West during this period were rising Russia. The West looked in the wrong direction. When I arrived at the embassy in 2003, there were real hopes that our relationship could, which is already a good one, could deepen and improve. Trade and investment was a very important part of that story. Russia was getting sort of pumped up on what I would describe as a sort of hydrocarbon testosterone. It had got rapidly richer on the back of high oil prices, was very quickly growing wealthier, more confident, and asserting itself in new ways. And our relationship with Russia was becoming more and more difficult as it sought to redefine its relationship with us. We felt very quickly the role of the state begin to return to a position of growing dominance in Russia. 1 год и 21 день. Самый короткий срок жизни российского федерального телеканала. Под названием ТВС он вещал до 22 июня 2003 года. Телеканал создавался как не принадлежащий ни государству, ни телемагнату. К лету 2003 года были уничтожены все независимые телевизионные каналы, и государство восстановило полную монополию на телевизионное вещание. В октябре 2003 года был арестован Михаил Ходорковский, нефтяной магнат. И на следующий день все государственные телеканалы показали Михаила Ходорковского сидящим в клетке в зале Московского суда. Самый богатый человек России, сидящий в клетке. Очень четкий сигнал всему российскому бизнес-сообществу, что если вы будете вести себя как он, с вами произойдет то же самое. And then he was found guilty and sentenced to 10 years in jail. And the rest of the oligarchs of Russia said, Vladimir, what do we have to do to make sure we don't sit in jail? And Putin said, very simple, 50%. Not 50% for the Russian government or 50% for the presidential administration of Russia, but 50% for Vladimir Putin personally. And at that moment in time, Putin became the richest man in the world. And at that moment in time, my interests were no longer aligned with Putin's. И Путин уже открыто, очень быстро говорит, что вот все, что у вас есть, это и так все мое. То есть неважно, на кого оно записано. Мне вообще не интересно, у кого акции. Офшоры, там, BVI, панамские компании. Мне вообще наплевать. Вот это все, оно и так мое. What I've discovered over a period of time is that absolute power corrupts absolutely. Gazprom was the largest company in Russia and the largest oil and gas company in the world. I owned shares of Gazprom. They were making no money. And the question was, why were they making no money? They had all sorts of different schemes for stealing money. They were asset stripping. They were selling themselves goods at below market prices. They were paying inflated prices to buy machinery and capital expenditures. And they were stealing billions and billions of dollars at the company. And so I made it my mission to try to stop the stealing. But in Russia, the police, the regulators, the politicians, they were all corrupt. I was on the Aeroflot flight back to Moscow Sunday evening. They arrest me. They put me in the pretrial center at the airport. I sat there all night, very questioning a lot of decisions that I'd made in my life about why I went to Russia, why I challenged the oligarchs, why I exposed corruption. And the next morning, there was an 11 o'clock flight back to London.
The guards come in and grab me, they frog march me to the airplane, and they say, "You've been banned, you're a threat to national security." It was the beginning of the worst nightmare you could ever imagine. The sudden ousting of William Browder doesn't set off any alarms. Instead, foreign investment peaks. Between 2005 and 2008, money flows from west-east and back again, from Moscow to London, now dubbed Londongrad. London had, over a series of years, beginning in the 1990s, after the collapse of the Soviet Union, become a very friendly place, a welcoming place for oligarchs who came to the UK because it's a place of stability where they could send their kids to be educated, where they could buy houses in expensive areas of London, mansions, where they could park their money. As the human rights situation began to deteriorate, more and more Russians took refuge in Britain, notably Boris Berezovsky, this controversial sort of oligarch who had done so well in the 1990s, had been sort of cut down to size by Putin. And of course, Russia wanted them back and said they had to face crimes in Russia. And our courts wouldn't let give our government the permission to do that. So that became more difficult as well. But then things got much worse with the Litvinenko affair. In exile, Litvinenko had a kind of choice. He could be quiet and shut up, or he could make a noise. He decided he was going to make a noise. Саша много помогал, работая в офисе Бориса Березовского, как эксперт, как аналитик, потому что на тот период времени у Березовского было 2 суда по экстрадиции и очень много материалов, которые готовили, и в частности Саша по этому суду. And he co-wrote a book which alleged that the terrible, terrible apartment bombings in Russia in 1999, when Putin was prime minister, had actually secretly been carried out by the FSB, Putin's own former agency, that it had blown up apartment blocks in a number of Russian provincial cities and also in Moscow as a pretext for Putin to start another war against Chechnya. So this put Litvinenko on a direct collision path with Putin. Почему ты все время чувствовала себя с Сашей вместе в безопасности? Я думаю, что даже не столько я, сколько сам Саша начал ощущать серьезную тревогу с лета 2006 года, когда в России были приняты законы по возможности участия российских спецслужб на территории других государств против, как они называли, экстремистов. И Саша считал, что это серьезная угроза, и он верил в то, что существуют даже так называемые списки людей, но он не думал, что он первый в этом списке. Litvinenko got a whole series of warnings that his activities in London were infuriating power in Moscow. So he got threats on the phone from former colleagues. You think you're safe in the UK? Remember what happened to Trotsky. He was in Mexico and someone put an ice pick through his head. Someone else, another Russian, turned up at his front door and set fire to it. Alexander Litvinenko's solicitor wrote to the British Home Office, at the time this was the government of Tony Blair, saying, look, my client is being persecuted by the Russian embassy. Can you do something to help him? And the answer was no. The British state did not comprehend what Vladimir Putin's regime was capable of. In October 2016, a killer ambushed Politkovskaya, the journalist. She got out of her lift and he shot her dead.
Litvinenko was quite close friends with Anna Politkovskaya. They would talk, they would swap news, gossip, information, intelligence. А после этого он выступил в клубе для журналистов Frontline Club, где он открыто сказал на вопрос, кто же убил Аню Политковскую, он открыто сказал, что ее убил Владимир Путин. My name is Alexander Litvinenko. I am former KGB and FSB officer. Я знаю, что заказали Листьева люди, которые находятся в Кремле. У меня есть заказчики, у меня есть мотив, у меня есть все. Я прекрасно знаю, что в России журналиста уровня Анны Политковской может убить только один человек. Это Путин, больше никто. 1 ноября, во-первых, для нас значимый день. Это была очередная годовщина нашей, как мы оказались в Англии, как началась наша новая жизнь. И Саша с утра уехал в город, у него были назначены встречи. Alexander Litvinenko met with two Russians who'd flown over from Moscow to see him. One of them was called Andrei Lugovoy, who Litvinenko thought was a kind of friend and a business consultant. And the other was someone he didn't know at all called Dmitry Koftin, who was an associate of Lugovoy's. He met with these two Russians, bar. There was a white ceramic pot on the table already, and Lugovoy suggested that Litvinenko have some green tea. И где-то уже к 12 часам, когда мы собирались спать, вдруг ему очень стало плохо. Я ему еще сказала, что ты ел, что такого ты мог съесть, потому что все, что мы ужинали, мы ели вместе, и у меня нет никаких проблем. И когда в перерывах между тем, что происходило с ним, он пытался даже как-то шутить, но потом он говорил, что какое-то очень нетипичное отравление. Это не похоже ни на пищевое, ни какой-то испорченной едой. Это очень выглядит как химическое отравление. Позвонила амбуланс, они приехали, они его забирают в госпиталь. Саша пытался их как-то призвать, сделать ему дополнительные тесты на отравление. Они отказывались. Они говорили, что... Они ничего не говорили. Они просто делали вид, что с ними разговаривают сумасшедшие. Потому что Саша пытался объяснить, что он работал в спецслужбах, что он враг Путина. Но через 10 дней у него начали быть ярко выраженные признаки радиоактивной болезни, которые просто вот никто не мог мне объяснить. The British state and MI6 is one of 3 British spy agencies. Were initially very skeptical that Alexander Litvinenko had been poisoned. Dissidents could be intimidated in the UK, but sending assassins from Moscow to kill someone with a poison seemed out of a thriller, out of James Bond. It took a while for the authorities to play catch up. И в этот же момент у полицейских то же самое возникает идея отправить Сашины урину на анализы в военную лабораторию на определение радиации. И если бы это решение было принято позже, полоний никогда бы не был бы обнаружен. Это произошло буквально в последние часы Сашиной жизни. This polonium, which no one knew about at the time, it was completely obscure, very rare isotope, was a sort of perfect murder weapon. The dissident dies, it's all a mystery, the world moves on. But actually, I think with time I've slightly changed my view, and I think the polonium was a calling card. You may succeed in silencing me, but that silence comes at a price. You may succeed in silencing one man, but the howl of protest from around the world will reverberate, Mr. Putin.
in your ears for the rest of your life. That statement proved to be prophetic because his name, Alexander Litvinenko, has resonated in the 15 or so years since his death. I am Robert Owen. I'm a retired High Court judge. I had a very caseload of criminal cases and of civil cases, but nothing quite on the scale or interest as the inquiry into Alexander Litvinenko. Initially, the police continued with their investigation, and in May of the following year, 2007, they sought for the arrest of Andrei Lugovoy. And later that, similarly, in the case of Dmitry Kovtun. An attempt was made to extradite both of those men from Russia, but the Russian law provides that their nationals may not be extradited to other countries. Отвечая на ваш вопрос, убил ли я Литвиненко, я со всей определенностью, с открытыми глазами, открытым лицом заявляю: нет, не убивал. И британские спецслужбы, и в целом, я считаю, противники России и того движения, по которому идет Россия. И, безусловно, вся та группа отпетых мошенников, находящаяся на вашей территории незаконным образом, она, естественно, вот все, что произошло, решила использовать в своих целях. They were suggesting that it was Alexander Litvinenko who was himself attempting to kill Kovtun and Lugovoy. They were suggesting that it was Boris Berezovsky who was assassinating Litvinenko because he was no longer of use to him. They were suggesting that it was MI6 who were actually killing Litvinenko. То есть Путин никогда в жизни не сказал мне, даже в разговоре про конкретный предмет, ни разу не подтвердил и не опроверг, что да, это так или не так. Путин внимательно слушал, говорил, что мы должны в этой ситуации делать, как мы должны выстраивать свою линию политическую, что мы должны в пиаре делать, что мы должны по телевизору показывать, понимая, но никогда не подтверждая и не опровергая. After his visit to London, Andrei Lugovoy, one of the two presumed killers, is elected to the Duma, which grants him parliamentary immunity. Vladimir Putin cultivates confusion and skillfully exploits the division between Westerners. What we discovered from the US diplomatic cables was that France, at the time, didn't really understand what was going on, because there was an interesting exchange between Daniel Freed, who's a veteran American diplomat, US Assistant Secretary of State in the Bush administration, and a Jacques Chirac advisor. And the advisor said, well, you know, maybe it was the Kremlin, but probably it wasn't. It was more likely to be rogue elements inside the Russian state who decided to poison Litvinenko. And Freed disagreed with this assessment and said no. He thought that it was the Kremlin, and that the Russians felt they could do what the hell they liked, wherever they liked, and no one from the West was really going to stop them. Our embassy in the center of Moscow began to be picketed. A youth group called Nashi began lining up around the embassy, chanting slogans. But it went beyond that. They started doing that to the ambassador himself in his residence and started sort of following him around, harassing. Things got so serious we had to complain to the foreign ministry and say, look, the Vienna Convention says, you know, diplomats are not supposed to be treated in this sort of way. At the time, I was out on a regional visit, and I was in an eastern Siberian town called Chita. I was walking back to my hotel one evening, and I was set upon by a couple of very big and very scary young people
and they attacked me, beat me up, and I had to be flown back to the UK. Много в каких странах, не только в России, то есть происходят какие-то там политические убийства и так далее, и так далее. То есть, как правило, во всех недемократических странах, странах с авторитарным режимом, такого рода вещи происходят. Как мы должны влиять? Мы должны сказать, что наш президент должен что, телеграмму ему послать? Прекращайте убивать своих врагов, не надо их травить. Когда впервые произошло публичное отравление полонием, радиоактивным веществом, в Лондоне, это перевернуло ситуацию. Мало того, что это убийство на территории другого государства, это убийство с применением радиоактивного вещества. То есть это, по сути, такая микроядерная бомба, которая для пробы была заброшена в Лондон. То есть, в принципе, Запад проглотил это. Спасибо большое. Мы очень часто, и я лично очень часто, слышу призывы к России со стороны наших партнеров, в том числе и со стороны европейских партнеров, играть более и более активную роль в мировых делах. Вряд ли нас нужно подталкивать и стимулировать к этому. Россия – страна с более чем тысячелетней историей. И практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Путин выступил в 2007 году со своей мюнхенской речью, которая оказалась программной. Это следствие попыток внедрения именно этой концепции в мировые дела. Концепция однополярного мира. И кого-то это встревожило. Но в основном люди, я имею в виду политики, правительства, они решили, что можно с этим жить. И мы были уже готовы подавать в Европейский суд по правам человека. Но я получила такой, как бы, месседж, обещание от английского правительства в лице министра иностранных дел Дэвида Милибанда, что не нужно торопиться, потому что вот сейчас уже 2007 год, у Путина последний срок, придет новый президент, произойдут выборы в парламенте, и, возможно, вся эта история получит продолжение, как в реальном суде, что люди, убившие твоего мужа, окажутся на скамье подсудимых. Я понимала, что это наивное ожидание, и я дала шанс. Dmitry Medvedev is a little-known politician, but supported by Vladimir Putin, he's coasted to victory in Russia's presidential election. Will he be a puppet to Prime Minister Putin? That's oversimplifying things somewhat. Will there be sweeping changes? Probably not. The West puts its faith in the liberal Dmitry Medvedev, in his ability to have an impact and reassure the markets. But Vladimir Putin's power is underestimated, and the alarm bells are silenced. He tightens his grip on those perceived as Russia's enemies, using one of the most popular weapons of Russian authority, fraudulent expropriation. After bringing down oil tycoon Mikhail Khodorkovsky, Vladimir Putin now targets William Browder, the country's biggest foreign investor. 25 Russian police officers raided my empty office in Moscow. They were looking for the stamps, seals, and certificates for our investment holding companies. They seized them, and so we hired the smartest lawyer we know in Russia, a young man named Sergei Magnitsky. What Sergei had figured out was that after this group of officials and criminals stole our companies, they went to the tax authorities and they applied for a $230 million tax refund. It was the largest tax refund in the history of Russia. And it was approved and paid out the next day on Christmas Eve. And so we wrote criminal complaints to the head of every law enforcement agency in Russia, explaining the story. And then we waited for the good guys to get the bad guys. 5 weeks after Sergei testified against the police officers, the same police officers he testified against came to his home
on the 24th of November 2008, arrested him. They put him in cells with 14 inmates and 8 beds. They left the lights on 24 hours a day to impose sleep deprivation. No toilet, just a hole in the floor where the sewage would bubble up. He went into a terrible downward spiral. He was in constant agonizing pain. He lost 20 kilos, and November 16, 2009, he went into critical condition. On that night, instead of putting him in the emergency room, they put him in an isolation cell, and 8 riot guards with rubber batons beat him until he died. He was 37 years old. As with Anna Politkovskaya and Alexander Litvinenko, the assassination of Sergei Magnitsky is followed by a chilling pattern of impunity. Botched investigations, far removed from those concerned, end up making the victim look guilty. И в 2011 году мы подали на inquest. Inquest – это форма правосудия в Англии, позволяющая видеть все документы, собранные в ходе расследования, в форме такого вот дознания. The documents had by this time been disclosed to my team, and it became apparent from those documents, not yet in the public domain, that there was a prima facie case of Russian state involvement in the killing of Alexander Litvinenko. It was followed very shortly by an application by the government for what is called PII, Public Interest Immunity. Then such documents could not be seen by the public. И сразу же было понятно, что английское правительство, на тот момент уже полностью изменившееся, это было консервативное правительство, постаралось это сделать очень компактным. And I therefore wrote to the government, and the answer eventually came from the Home Secretary, who at that time was Theresa May. The answer was a refusal of my request. In her letter, the Home Secretary said that, and I quote, "Finally, it is true that international relations have been a factor in the government's decision-making." Вот это первая очень серьезная ошибка, на мой взгляд, политическая ошибка, когда Великобритания закрыла глаза на это. И постарались сделать максимум для того, чтобы не раздражать людей, общественное мнение и так далее, и так далее. Почему? Потому что в Великобритании живут 300 тысяч самых богатых россиян с их семьями, дети чиновников и так далее, и так далее. Миллиардеры, мультимиллионеры, все где? В Лондоне. Вопрос. Ну, убили, да, плохо. Светится там от полония весь Лондон. Ну, печально. Ну, пройдет время, все об этом забудут. Так и произошло. Клептократия в классическом греческом определении – власть воров. Это люди, которые воруют в России, а тратят на Западе. И Абрамович один из тех людей, которые символизируют собой, своим именем, ту порочную, коррумпированную, клептократическую систему власти, которую Владимир Путин выстроил в России. Ну и все помнят и футбольный клуб «Челси», и все эти яхты, и все прочее, что господин Абрамович покупал по всему миру с теми деньгами, которые он фактически получил от российских налогоплательщиков, от российского бюджета. Та самая сделка, которую сделала Абрамовича с сказочным миллиардером, это была продажа компании «Сибнефть», когда сначала Абрамович приобрел компанию «Сибнефть» за $100 миллионов, а потом продал российскому государству за 13 миллиардов. Конечно же, это и потворство этим людям со стороны Запада. И на протяжении многих лет западные страны, западные правительства, западные банки, западные финансовые институты и так далее были очень рады принимать эти грязные деньги, идущие от кремлевской клептократии.
Western economies reeling from the 2008 financial crisis are hungry for the foreign billions. It matters little if they've been diverted from the Russian budget. All Western capital cities are in on the Russian money game, but Londongrad is particularly obliging. The British establishment would love to bury the Litvinenko affair, but his widow has been unrelenting in her 10-year battle. Все время, которое мы с 2006 года пытались доказать, что Россия – это агрессивное государство, что оно очень опасно, что есть вещи, на которые надо обратить более пристальное внимание, они не взымали действия, потому что правительства в Европе, в Англии менялись, и каждый вновь приходящий лидер хотел выстроить свои отношения с Путиным, не понимая, что Путин не меняется. Началась интересная история, потому что мой адвокат говорит, что есть еще одна возможность, если ты подашь в суд на Терезу Мэй. То есть ты скажешь, что ты не согласна с ее решением и попытаешься ее засудить или отсудить свое право. Я говорю, тогда пойдем. Тогда я согласна, мы будем судиться с Терезой Мэй. Суд принял решение в пользу мою, что мы имеем право на публичное слушание, и потянулись длинные месяцы ожидания. И вдруг происходит сбитие еще малазийского Боинга. Un missile sol-air transporté depuis la Russie a abattu le vol MH17 de la Malaysia Airlines, tuant 298 personnes. Si Moscou accuse toujours l'armée ukrainienne, les experts et les Occidentaux soutiennent quant à eux que l'avion a été abattu par les séparatistes pro-russes. Понятно, что это реальная угроза не только людям, находящимся в Украине, а вообще всем людям и в Европе. И после этого Тереза Мэй объявляет нам о праве на публичное слушание. В 2015 году процесс начинается. Я уже не знала, как это закончится, но сам факт, то, что процесс пошел, это было так важно, потому что я делала это для того, что все эти годы голос моего мужа, Саши, Александра Литвиненко, звучал. The elephant in the room, or rather the absence of the elephant in the room, was the representative of the Russian government who played no part in the inquiry. Two police officers in particular went on a visit to Moscow. They were able to sit in on interviews with both Dmitry Kovtun and Andrei Lugovoy. They were promised a tape recording of the interview, in particular with Lugovoy, were given a tape apparently containing that recording, but surprise, surprise, when they returned to the United Kingdom, they discovered that that tape was blank. Another chilling piece of evidence was a T-shirt that was given to Berezovsky by Lugovoy, and the T-shirt is printed on one side polonium-210, and on the other side, nuclear death is knocking your door. We can speculate about what Robert Owen saw in secret. The judge took evidence from the secret state, you might call it, private, privileged communications between the Russian embassy, perhaps in London and Moscow. There may be email material, there may be stuff collected from sources inside Moscow. It affected his final judgment because we were expecting something kind of mild. I was always very much alive to the fact that the government has to deal with foreign governments and has to deal with the Russian government. And I respect that, but that is in the political arena. I have further concluded that the FSB operation to kill Mr. Litvinenko was probably approved by Mr. Patrushev,
then head of the FSB, and also by President Putin. Я думаю, публичные слушания были очень важны для всех, потому что для многих уже не было никаких сомнений, что за этим стоит российское государство, что Ковтун и Луговой являлись убийцами, что они действительно убили. Но то, что прозвучало в результате в конце имя Путина и Патрушева, директора ФСБ, это было очень важно, потому что никогда до этого нигде Путин не был в официальных таких рамках назван как человеком, который мог стоять за преступлением. Для Путина это просто. То есть он говорит, там, бывшие там, сотрудники, которые предают, их надо убивать. Ну и дальше что? Я такую тайну, сейчас я вам расскажу. Ну, правильно, Путин сейчас скажет, конечно, да, я бы сейчас его второй раз убил. Просто не полонием, а мы бы ему по башке трубой дали. Просто полонием ошиблись. Вот это, да, вот единственная ошибка. Не то, что убили, ошиблись. It was the clearest illustration of the true nature of the Russian state under its current presidency. I think it is of relevance to what is happening now. За то время, которое дали Путину, и не только Путину, а режиму, вырасти в эту систему, страдает теперь не отдельные люди, а страдает целая страна Украина, страдает вся Европа из-за того, что происходит, страдает весь мир. Сначала Саша пытался, потом я, может быть, не так громко, не так настойчиво. К сожалению, это не было услышано. Политика стала торговлей, политика стала бизнесом. Sergei Magnitsky was my employee, my lawyer, and he was effectively killed because he worked for me. And so I said to myself, we may not be able to get true justice inside of Russia, but we sure don't have to let them keep their money in the West and travel to the West. And that's when I came up with the idea of the Magnitsky Act, which was to freeze their assets and ban their visas. By the end of the 2000s, former KGB agent Vladimir Putin had successfully established his own rules. He handles problems his way, with zero tolerance for criticism. A master of diversion, he is an ally in the war on terrorism. His duplicity works. The West lets its guard down. No Western leader foresees the return of a Cold War, at least for the time being. Dissenting voices, like that of William Browder, go unheard. I had to figure out how to get justice for Sergei. He was killed, not for religious reasons or ideological reasons. He was killed for $230 million. And the people who stole that $230 million don't keep it in Russia, because as easily as they stole it, it can be stolen from them. They keep it in the West. And when I went to Washington in the spring of 2010, I thought it would be pretty easy to convince people that something should be done in a case like this. And what I discovered was that when President Obama came into power, he had created something called the Russian Reset. I wanted to present you with a little gift which represents what President Obama and Vice President Biden and I have been saying. And that is, we want to reset our relationship. And let's do it together. So we will do it together, okay? We worked hard to get the right Russian word. Do you think we got it? You get it wrong. I got it wrong. It should be перезагрузка. And this says перегрузка, which means overcharged. Well, we won't let you do that to us, I promise. Okay, thank you very much. Thank you so much. He was really keen on signing a nuclear weapons agreement
because he had been awarded the Nobel Prize right before he was president for declaring that he wanted nuclear weapons to be eliminated. I am committed to upholding this treaty. It is a centerpiece of my foreign policy. And I'm working with President Medvedev to reduce America and Russia's nuclear stockpiles. We can do that. That's the hope of all the world. And so it created a real problem for us because human rights was one of the things he was ready to trade for his nuclear weapons agreement. Barack Obama's America buries its head in the sand. It is not ready to sanction Russia. But all of that will change when the country uncovers a decade of deception. Russian agents are operating on its soil under false identities. I'm Leon Panetta. I've had a long experience with dealing with Russia. When I was both CIA director and Secretary of Defense, I worked with both the intelligence officials in Russia as well as their defense ministers in dealing with defense issues. The hope was that ultimately we could develop a better relationship with Russia. And I tried to do that when I was director of the CIA. And I'll never forget that the members of my staff who were involved with Russia kept coming in and telling me, don't trust them. Do not trust the Russians. And when I heard about the spies that were located in this country, I knew they were right. The FBI had determined that the Russians had deployed 10 individuals into the United States. They had used an approach that I think goes back to the KGB, where you place an individual in a country and that person assumes a different identity, becomes part of a community, establishes credibility within that community. They were married, they had children, their children were in local schools, they were members of community organizations, some were teachers. They had really done a very good job of developing a very effective cover. We had tapes of them being paid by Russian individuals. A lot of them came out of the embassy or consulates that the Russians had. Their primary mission was to ultimately be able to get into a key agency and department in Washington. Their best hope was to be able to become part of the CIA, or become part of the FBI, or become part of the State Department, or even perhaps get a job in the White House. They were here for one purpose, and one purpose only, which was to get intelligence on what the United States was up to. The biggest challenge was that one of the individuals that was a spy was planning on returning to Russia. And we were worried that if that happened, it might undermine the whole effort to try to be able to catch all 10 of them. So we went to the White House. This was taking place at a time when President Obama and President Medvedev
who was head of Russia. We're planning a summit to basically talk about important issues between the United States and Russia. The concern that was raised was that it could prove embarrassing, both to Medvedev as well as to the president. And so the decision was that we would allow President Obama and Medvedev to meet. And that as soon as Medvedev got into his plane and left the United States airspace, that we would then arrest all 10 spies. Ten Russian intelligence officers have been arrested, allegedly for spying on the U.S. Barack Obama has no desire for a new Cold War. He stubbornly pursues his reset strategy. To force his hand, William Browder needs allies in the U.S. Congress. He approaches the Helsinki Commission, which is responsible for security and cooperation in Europe. The banker convinces a small group of officials and congressmen to work on drafting the Magnitsky Act. The Kremlin soon becomes aggravated by this alliance and puts the group on its most wanted list. I like to call Putin's 11, because there were 11 of us. American officials or former officials wanted by Russia for being part of a transnational criminal group. The common thread was some association with the Magnitsky effort in the United States. My name's Kyle Parker. From 2006 to 2014, I was the advisor analyst for Russia at the U.S. Helsinki Commission. I first met Bill Browder in early 2009. Since the mid-90s, Bill Browder was a famous name on the Russian scene. And it was certainly memorable when the largest foreign investor was expelled from the country as a national security threat. And he said, well, let me tell you a story. And that was the first time that he had told the story of his lawyer, Sergei Magnitsky, essentially in the U.S. Congress. It's a dynamite story. And I then spent the next couple months trying to dig dirt on the story, to sort of exposing any gaps in the facts or the logic. And I talked to whoever I could talk to, and anybody who I thought might be able to give me some compromise, some dirt on Bill Browder. And in the end, the story checked out. And not only did it check out, what I heard from a lot of the people I spoke to, and especially my own government, was that it's actually worse than he's telling you. We are in the hearing room of the House Foreign Affairs Committee, a room of history that has changed the course of the relationship between the United States and Russia and between the West and Russia, in terms of saying to Vladimir Putin, we will not accept your kind of behavior with impunity. We'll never be able to bring Sergei back, but if through his death, his story can save the lives of others in similar situation, then his enormous sacrifice will at least not have been in vain. God bless Sergei Magnitsky. It was shocking for members of Congress hearing that testimony of the Russian treatment of a critic who dared to highlight corruption. And there was very little sympathy for Russia left here in the United States Congress after that dramatic set of hearings and testimony, and enormous desire to respond. Абсолютная гениальность закона Магнитского в
том, что впервые в истории санкционной политики, впервые в истории международных отношений появилась идея точечных санкций. То есть не наказывать всю страну и все население этой страны, все граждан этой страны за действия авторитарного диктаторского режима, а конкретно наказывать тех людей, которые лично несут ответственность за нарушение прав граждан и лично несут ответственность за коррупцию. Vladimir Kara-Murza joins William Browder in his struggle. At their side is Boris Nemtsov, one of Vladimir Putin's fiercest opponents. After so many years of being brushed aside with batons, the two hope the Magnitsky Act will be a chance to strike back. Они обкакались и запретили нам проводить митинг. Они сейчас выключают здесь всю аппаратуру. Поэтому вы меня, конечно, простите. Я вас очень прошу, и вас тоже, полиция. Я вас прошу, не расходитесь. В возрасте 18 лет я пришел работать с Борисом Немцовым. Борис Немцов стал самым заметным, самым ярким, самым сильным лидером политической оппозиции путинскому режиму, и он стал олицетворять движение за свободную, современную, нормальную европейскую Россию против всего того, что представлял собой путинский режим. Ну и, конечно, наверное, то, что Кремль считал наиболее опасным в том, что делал Борис Немцов, это его абсолютно ключевая роль в принятии закона Магнитского. Мы вместе с Борисом Немцовым провели десятки встреч с конгрессменами, с сенаторами. По поводу Билла Браудера, он всю свою жизнь посвятил поиску вот этой ответственности для тех людей, которые убили Сергея Магнитского. Но для нас, для представителей российской оппозиции, для представителей российского гражданского общества, было важно, чтобы этот закон имел более широкий характер, который распространял действия этих персональных санкций на всех нарушителей прав человека в России, а не только на фигурантов дела Магнитского. Надо ввести санкции против негодяев. Список этих лиц, как хотите его называйте, вот списком присутствующих там, или списком Немцова, как угодно. Вот, список этих лиц должен начаться с фамилии Путин. There's a code in the military that you never leave anybody behind. And that applies in intelligence as well. Russia had arrested a number of spies that were working both for the United States and Great Britain, who were in Russia, in Russian prisons. And we thought it made sense that if we could trade these 10 potential spies for those who had spied on behalf of the United States and Great Britain, that we could work out a fair trade. I arranged a phone call with Radkov, the head of the Russian intelligence. I said, I need to tell you something, that we have just arrested 10 spies who are yours, Russian spies. There was silence on the other side. And then Radkov came off and said, yes, they are ours. I just said, you know, we would like to be able to set up this kind of trade. And it was at that point that he said, let me check this out. I have to talk to Putin for his permission.
It was the next day that he called and said that Putin had approved the exchange. Our plane with the 10 Russian spies and their families landed in Vienna at the same time that a Russian plane carrying our spies landed at the same airport. The Russian spies were delivered to the Russian plane, and our spies were delivered to our plane. One of them returned to Great Britain. And as is the case, the Russians never forgive those who spy against their country. And an operation was conducted by the Russians that wound up poisoning one of these spies. Vladimir Putin is ready to take risks that the Soviet leadership would not have been able or willing to take, that is more dangerous than the Cold War. I'm Mark Urban, I'm a journalist, and I had got quite interested in the idea of writing a book about espionage in the modern sense, and really the idea that things had become quite intense and difficult again between Russia and Western countries. In that context, Sergei Skripal was really good because he was somebody whose personal story was of having been an intelligence officer for the Soviet, then Russian state, having been turned by British intelligence to work for them, caught in a labor camp, and then exchanged. So his story was a fascinating story. So I decided to try and find him, which wasn't that difficult because he was on the electoral list, that's the voter list, in southern England, in the city of Salisbury, which is where he'd settled after the exchange. None of us suspected that he was about to be poisoned a few months later. Skripal was a Russian intelligence officer who worked for their military intelligence organization, which is known as the GRU. The GRU was an unreformed organization that still regarded Russia as being in a state of near war with Western countries. It was a time when Ronald Reagan was effectively rearming America. The Americans were sending cruise missiles to Sicily. That's what the Russians really wanted to know about. They wanted to try and recruit Americans who were working in Sicily on the cruise missile deployment. And Sergei Skripal was one of those guys who was going to be working in embassies trying to recruit spies. One thing was very clear talking to Sergei, which was that while we as Westerners regarded the coming of Boris Yeltsin and the democratic government in Russia in the early 90s in a very positive way, he and his colleagues in the GRU did not. Sergei became very disillusioned with what was going on. He could see chaos everywhere, the Soviet Union breaking up, trouble in many parts of Russia. He didn't feel any personal loyalty. He also felt great financial need, as many intelligence officers did in Russia at the time. The salary had been reduced vastly by inflation. This kind of disillusionment that Sergei had with the new authorities in Russia took him by a series of steps to the point where he was ready to betray the GRU and the Russian state. He was able to give MI6, British Intelligence Service, much more information about the attitude of the Russian military under Putin.
the operations they were mounting. There were questions about the security of Russian nuclear weapons. There were questions about chemical weapons, biological weapons. And when Sergei Skripal produced his own organogram or organizational structure of the GRU, with all of the names written in of all of the officers who headed the different directorates and directions and departments and sections of this labyrinthine organization, it caused absolute astonishment at MI6 headquarters. They hadn't had anybody in a position like that who was willing to remain in the GRU and provide information for decades. A high-ranking mole, Sergei Skripal kept the British informed throughout Vladimir Putin's first term in office. Caught off guard, the former FSB boss launches a hunt. In Russian Secret Services lingo, the word for this is smash. Death to spies. When they started to get information from their own intelligence sources about actual real spies in the GRU who had been recruited by Western intelligence organizations, the FSB really put enormous resources into trying to work out who it was. And that's what led them to start to do surveillance on Sergei Skripal. They followed him to a meeting with British intelligence officers in Turkey. When he got back, they decided, near the end of 2004, to arrest him. Скрипаля Сергея Викторовича признать виновным в совершении государственных измен, в формах выдачи государственной тайны представителям иностранной спецслужбы и шпионажа. And he was sentenced to a long sentence in a labor camp. What was known as a penal colony in a part of central Russia called Mordovia, which had a long and terrible history of being a place where dissidents and people from the show trials of the 1930s were sent. After 5 years of imprisonment in Russia, Sergei Skripal is summoned by the director of the penal colony. He is free. In a bid to retrieve his top operatives detained in the West, Vladimir Putin has agreed to release the old traitor. Now, one of the things that had to happen was that he had to receive a presidential pardon. So he had to sign various papers that effectively involve confessing the crime, because you can't be pardoned unless you actually agreed that you did something wrong. Sergei was taken to the fort, which is the MI6 training base on the south coast of England. He arrived there by helicopter. Then he spent weeks being debriefed, talking to MI6 officers about everything that had happened to him, what had happened in his interrogations, what he had or hadn't admitted to, all those kinds of things. And then after a few weeks of that, he was effectively free. He was in a little house in Salisbury in Wiltshire, trying to live a normal life. And it was agreed that his wife and kids should be able to join him. MI6 believed that the fact that Sergei had been pardoned in 2010 as part of his release by the Russian president meant that the Russians, taking their sort of legalistic and rather formal attitude to these things, had effectively forgiven him and wouldn't come after him. But obviously they were wrong. As Moscow plots its revenge, opponents Vladimir Kara-Murza and Boris Nemtsov increase their visits to Washington, together with William Browder. The Magnitsky trio hopes to secure the largest vote possible to create bulletproof legislation. To do this, they must convince both Republicans and Democrats of the need to sanction Russia. I got a list of all the Republicans, and I looked down the list, and there was one name that jumped right out of that list for me. He was the most powerful Republican in the Senate.
and that was Senator John McCain of Arizona. John McCain had been tortured in a Vietnamese prison camp in the same way as Sergei was tortured in Russian prison. From that moment on, Senator McCain became my biggest ally in Washington. What is even more tragic is that the case of Mr. Magnitsky is only one of the most extreme examples of the broad and dramatic deterioration of rule of law in Russia and its replacement with arbitrary and nearly unchecked state power, which is increasingly concentrated in the hands of one man, President Vladimir Putin. We had to work very careful in, I like to think of it, finding a dance partner. And so we built the co-sponsorship out in twos so that in both chambers, who tell me Russia so can do better. A Democratic senator. And they urge us to move forward with the Magnitsky Accountability Act. We need to find a Republican partner. We in Congress are united in our support for those fighting for democracy and human rights in Russia. We found a Republican senator. Let's find another Democratic partner. Today is the 3rd anniversary of the death of Sergei Magnitsky, in whose honor Title IV of this bill is named. So that the outside world, the Obama administration, the press, the Russian government, were watching an effort that always had bipartisan support, that never could be dismissed as a partisan attack. Are there any senators in the chamber wishing to vote or to change their vote? The ayes are 92, the nays are 4. The bill is passed. The majority leader. Это было почти 90% голосов в Палате представителей и более 90% голосов в американском Сенате. И у Барака Обамы уже не оставалось никакого выбора после того, как с таким перевесом был принят закон. Понятно, что он вынужден был его подписать, и закон вступил в силу. I never expected the Magnitsky Act to pass. To get a U.S. law passed is like, less likely than winning the lottery. It's the first time in 35 years that the United States had a sanctions law against Russia. So I was stunned, but so was Vladimir Putin. I do remember how extremely agitated the Russians were, both here in Washington and in Moscow, to the idea of the Magnitsky Act, let alone its adoption. They reacted in a very hostile manner to that. Typical Russian denial that anything like this happened. And in fact, Magnitsky was not only not a victim, he was actually a perpetrator. He was corrupt himself and deserved all he got. And that we had no business interfering in what they construed as the sovereign internal affairs of Russia. We actually provided 282 names to the U.S. government. Only about 50 of them have been sanctioned, and so there's still more work to be done. And what it means is that, particularly being sanctioned by the United States, is that you can't open a bank account anywhere in the world because no Western institution wants to be in violation of U.S. Treasury sanctions. If you apply for a visa, into any place you really want to travel to, the visa officer is going to type in your name and see, wow, this person's on a human rights sanctions list. They're not going to give you a visa. So you're pretty much confined to Russia and and if you have money offshore, you can't get access to it. And so it kind of ruins their lives, not in the way I'd like to ruin their lives. I'd like them to go to jail. That's a proper consequence for torture and murder. But it's better than nothing, which is what was available to us before. Это чисто политический недружественный акт. Мы, конечно, должны соответствующим образом реагировать, и Министерство иностранных дел сразу сказало об этом, что ответ будет. Но то, что Госдума взяла на себя эту инициативу, мне представляется абсолютно правильно. Я думаю, что где-то к началу 2010-х годов
У Путина сложилась уже вполне полная и такая очень успокоительная для него картина мира. Все будет хорошо. Никто ничего не может с нами сделать, потому что у всех есть свои интересы. Все думают о своих избирателях, все думают о своей экономике, все думают о своих финансах. В этой картине мира внезапно случился один неожиданный элемент. И это был закон Магнитского. Поэтому именно на акт Магнитского и на людей, которые были к нему причастны, направился весь гнев Путина и все инструменты давления, которые он мог для этого использовать. Так вот, в конце 2012 года появился законопроект. Россия запрещает людям в Соединенных Штатах усыновлять российских детей, прежде всего российских больных детей. This bill is called the Dima Yakovlev Law, named for a little Russian boy adopted in the United States who died after being left in the family car parked in the hot sun. In reality, the fate of Russian children is of little concern to the Duma. The law was drafted and passed as a matter of urgency, a few days after the U.S. Congress passed the Magnitsky Act. И тогда многие журналисты занимались этим, и я был один из тех, кто нашел этот файл и показал этот файл, и название этого файла – «Магнитский текст». И всем стал понятен смысл этого, что детей запрещают усыновлять для того, чтобы ответить на акт Магнитского. То есть за персональные санкции против кремлевских воров и коррупционеров они отыгрались на российских детях. Dozens of American families hoping to adopt a child from Russia are devastated tonight. Seems like it's just really an offense on the children. And it's really using kids as a pawn in a political system. We would love for the Russian government to reconsider. After going after the American families who are adopting, they went after me. And Russia has been chasing me around the world, issuing Interpol arrest warrants, 8 warrants for my arrest through Interpol, trying to bring me back to Russia so they can kill me just like they killed Sergei Magnitsky. I've either found out about it in advance or I've been able to thwart it before I got into trouble. And so I've been lucky each time. For Vladimir Putin, the name of the game is escalation. He starts a territorial war in Ukraine in 2014, sending an unmarked army of mercenaries and soldiers to annex Crimea, and then attacking the Donbas region to prevent what he claims is the genocide of the Russian-speaking population. The Russian opposition springs into action. It's obvious to Boris Nemtsov. The peace and security of the European continent are in jeopardy. Он мог организовывать огромные митинги и демонстрации против власти, против Путина. Человек, который вот уже готовый потенциальный президент, и одно это уже делало его опасным для Кремля. Мы должны сказать «нет войне», мы должны сказать «хватит маразму», мы должны сказать «Россия и Украина без Путина», «Россия и Украина без Путина». И последнее – слава России, слава Украине! Кремль по-разному нейтрализовывал своих политических оппонентов. Кого-то покупали, кого-то запугивали, кого-то вынуждали уехать из страны, кого-то сажали. Бориса Немцова невозможно было ни купить, ни запугать, ни заставить замолчать каким-либо другим способом. И его заставили замолчать тем единственным способом, которым это было возможно сделать. Для меня этот день навсегда разделил жизнь на до и после. Знаете, как красная черта такая прошла. Только закончили ужинать, это пятница вечер была. Объявили эту новость.
Я не поверил сначала, никто не поверил. И я выскочил на улицу, поймал такси, поехал на этот мост. La police russe parle d'un assassinat minutieusement planifié au sujet du meurtre de l'opposant Boris Nemtsov. Nemtsov a été abattu de 4 balles dans le dos alors qu'il traversait ce pont avec sa compagne ukrainienne à 2 pas du Kremlin. Здесь убит один из лучших людей России! Слава героям! Только что! Слава героям России! И мы все знаем, какова цена за противостояние путинскому режиму. Я абсолютно убежден, что одним из главных факторов в решении Владимира Путина отдать приказ на убийство Бориса Немцова это было именно участие Немцова и ключевая роль, которую он сыграл в принятии закона Магнитского в США. Ну и то, что касается моих отравлений, в моем случае это была не только главная, а единственная причина. Мы, я и дети, живем в Соединенных Штатах уже много лет. Володя считает, что может продолжать свою деятельность полноценно, так как он это делает, если его семья будет в безопасности. Мне хочется быть хорошим примером для своих детей, примером того, как нужно бороться за то, что ты любишь, за то, что для тебя ценно. We're not asking for your support. It is our task to change Russia, and we will do it ourselves. The only thing we ask from you is that you stop supporting Mr. Putin by treating him as a respectable and worthy partner on the world stage. And above all, Как нельзя позволять страху остановить тебя в этой борьбе. Мы вот на протяжении 22 лет являемся свидетелями того, как сотрудник КГБ, пришедший к власти, постепенно загоняет страну в страшную черную дыру. Было понятно, что сотрудник КГБ может действовать только методами, используемыми КГБ. Все стало понятно в 2015 году, когда в феврале у стен Кремля был убит Борис Немцов, Володин близкий друг, соратник и крестный нашей дочери. А всего лишь через пару месяцев после убийства Бориса Немцова первый раз был отравлен Володя. Это было посреди дня, я сидел с двумя коллегами в офисе в центре Москвы. И вдруг случайно почувствовал, что мне тяжело дышать. И я почувствовал, что начинает биться сердце, что я весь покрываюсь потом, что падает давление, что меня начинает рвать. И в течение буквально нескольких минут я уже не смог ни сесть, ни встать. И мои коллеги перенесли меня, положили на диван, вызвали скорую помощь. И я очень быстро потерял сознание, а происходило то, что один с другим отключались все органы. Легкие, печень, почки, сердце, просто все перестало работать. Я проходил медицинскую реабилитацию за рубежом, в Америке. Врачи сказали моей жене, что шанс выжить примерно 5%. Я был в коме несколько недель, очень долго из нее выходил, очень долго пришлось восстанавливаться, пришлось учиться заново ходить, пришлось учиться заново держать вилку, ложку, пришлось заново вообще восстанавливать все базовые функции человеческого организма. Самым большим подарком путинскому режиму со стороны представителей оппозиции было бы, если бы мы все просто разбежались. Я им таких подарков делать не собираюсь. Российский политик должен быть в России. Это не может быть никак иначе. Я вернулся, как только смог. Если говорить о мерах безопасности, ну, какие тут можно
принять меры безопасности. Невозможно же не есть, не пить, не ходить по улицам, не одеваться. Стараешься не думать об этом, потому что иначе станешь параноиком, если каждую минуту ходить и дергаться, а что будет дальше. Просто ты принимаешь эти риски, принимаешь эту цену. А потом он случился еще раз. Второе отравление имело место в 2017 году. Нам удалось вывести образцы крови Володиной на анализы, которые проводились здесь в какой-то лаборатории ФБР. ФБР не смогло определить яд, которым Володя был отравлен, но вот в их отчете говорится о том, что, по их мнению, это было отравление неустановленным биотоксином. Большая часть данных этих анализов были засекречены. Володя пытался получить результаты через суд. Это заняло большое количество времени. И все равно то, что мы получили, большая часть информации была просто вымарана в бумагах. Опять же, о причинах можно долго рассуждать, но мы знаем, например, что был визит высших чинов российских спецслужб в Вашингтон, и после этого ФБР сказала о том, что большая часть данных засекречена. The poisonings of Vladimir Karamurza do not make headlines. Despite his military incursions into Crimea and the Donbas, Vladimir Putin isn't considered a pariah. Russia is excluded from the G8, but remains a member of the G20. The Kremlin's master is a member who is not only welcome, but sought after. Economy overrides politics, and the West is mired in its compromises. Yet no one is safe, not even those who thought they had been overlooked. I was in the office on the 5th of March, 2018, and there had been a story very briefly in the news about an incident being declared at Salisbury Hospital that morning. This is a mysterious and even frightening case this morning. That former Russian spy and his daughter remain in critical condition, and authorities now believe was some kind of poison. I thought, oh my God, this is incredible. I mean, I hadn't spoken to Sergei for a few months before that happened. It didn't take that long for some people at the hospital to start suspecting that it might be a form of nerve agent or organophosphate type poison. You saw sections of the town being closed. You saw the fire brigade going in to decontaminate people in hazmat. And really what happened was big parts of the centre of Salisbury were shut down. These scenes were completely unprecedented. And then, like a day or two later, narrowing it down and saying, well, it's got a very particular signature of one of these nerve agents developed by Russia in the 90s, Novichok. The whole thing grew as it became clear that serving members of the GRU were suspected of coming to this country and were on CCTV. They hadn't hidden their identities. And that was like a signature to the poisoning. This is the Russian state. The British government had no real option but to take a strong public stance against Russia for this. Thank you. Order. Statement, the Prime Minister. It is now clear that Mr. Skripal and his daughter were poisoned with a military-grade nerve agent of a type developed by Russia. Our knowledge that Russia has previously produced this agent and would still be capable of doing so, Russia's record of conducting state-sponsored assassinations,
and our assessment that Russia views some defectors as legitimate targets for assassinations, the government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Yulia Skripal. Sergei Skripal and his daughter survive. Britain expels 23 Russian diplomats, the US 60. France and Germany are content to send back 4 each, nothing more. Vladimir Putin is able to revel in the spectacle of Western dithering, to meet Donald Trump face-to-face on the new American president's European tour. Putin was very cold-blooded in his approach to international affairs. He knew what Russia's interests were, and he intended to advance them. His meeting with Trump was potentially, therefore, very dangerous for the United States because Trump didn't understand what he was facing. I'm John Bolton, and I was the National Security Advisor to President Trump. I'd started in April 2018, and this particular trip was for 3 summits, one with NATO, one with the Prime Minister of the United Kingdom, Theresa May at the time, and then with Putin. So this was a very, very heavy agenda on a relatively short trip. When Trump met with Prime Minister May, the main meeting was at the Chequers, the British Prime Minister's country estate. The situation we thought had stabilized. It hadn't really gone away for the British. They were still quite agitated about it. It was not a meeting that was intended to produce an agreement on anything specific. It was really so that Trump would have the benefit of British views last before the upcoming meeting with Putin in Helsinki. I asked Theresa May about the Skripal attempted assassination, and I asked if she would give her view why the Russians had done it. I did that for a particular reason. I wanted Trump to hear from May that the Russians were capable of carrying out assassination on the territory of a foreign government. The British clearly thought that this was a Russian effort to see if they could carry out an assassination attempt, extricate the people trying to conduct the murder, and then escape any consequences for it. Today, we've also discussed how we can deepen our work together to respond to malign state activity, terrorism, and serious crime. In particular, on Russia, I thanked President Trump for his support in responding to the appalling use of a nerve agent in Salisbury, after which he expelled 60 Russian intelligence officers. We agreed that it is important to engage Russia from a position of strength and unity, and that we should continue to deter and counter all efforts to undermine our democracies. They were determined in London that the Russians were going to suffer consequences for it, and they felt that it was important that the West as a whole remain solidly behind the condemnation that they had expressed about what Russia had done. But for Trump, he thought, okay, we've expelled the diplomats, that's basically the end of it. President of the Russian Federation, Vladimir Vladimirovich Putin. Я уже вижу, там смотрю некоторые информационные источники, ваши коллеги там проталкивают мысль, что этот господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион, предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие предатель Родины. Вот представьте себе, у вас есть, вы гражданин своей собственной страны. Значит, и вдруг возникает у вас человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Или любой здесь сидящий, представитель любой страны. Он просто подонок. Вам спасибо большое. At the end of the 2010s, Vladimir Putin remains in control.
From the Donbas region to Salisbury, the warning lights flash. The war is already here, at the gates of Europe, which refuses to see it, to name it, to consider it. The question is no longer whether the poison will strike, but who it will strike. У меня не было никаких сомнений с самого начала, что это намеренное отравление, что это отравление с целью убить, а не напугать. Но в 2021 году мы получили фактические доказательства этого. И это журналистское расследование установило имена 4 сотрудников Федеральной службы безопасности. Это та же команда, тот же эскадрон смерти ФСБ, который участвовал в отравлении Алексея Навального. Over the years, the whisper of unpunished crime has risen to a wail. Vladimir Putin has given himself a license to kill wherever he wants, without consequence. Despite the murders, escalating espionage, and the annexation of Crimea, the West still considers the leader of the Kremlin a partner. On the global stage, Vladimir Putin faces only one obstacle: the Magnitsky Law and its architects. Но все это время западные лидеры продолжали пожимать ему руку, продолжали расстилать перед ним красный ковер, продолжали приглашать его на саммиты, смотреть ему в глаза, заглядывать в душу, объявлять перезагрузки и так далее, и так далее. И помимо того, что такая политика с очевидностью являлась аморальной, она еще являлась очень недальновидной, потому что в России внутренние репрессии и внешняя агрессия – это две стороны одной медали. И тот режим, который нарушает права собственных граждан и подавляет собственные законы, обязательно перейдет границы и начнет нарушать права других государств, начнет нарушать нормы международного права. Мы не... After the Magnitsky Act was passed, Putin saw an opening when the presidential election was taking place in 2016. Donald Trump was the nominee, the Republican nominee. So he assigned a Russian lawyer to go and meet with Donald Trump Jr., Trump's son, his son-in-law, and his campaign manager at Trump Tower on June 9th, 2016, with a request, which is, if Donald Trump is elected, can you repeal the Magnitsky Act? That was the request. We know that for sure. What we don't know for sure is what they were offering in return. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. So after Trump was elected, Putin kept at it, and the first big opportunity they had to get together properly was at the US-Russia summit in Helsinki in July of 2018. On the flight to Helsinki, I tried to brief Trump on some of the issues that I thought would arise in the summit with Putin, particularly arms control issues, which can be complicated. He spent most of the flight on Air Force One watching the FIFA soccer championships, so I was having trouble kind of getting through. What I worried about was this conversation between Putin, super competent, super experienced, super knowledgeable in exactly what he wanted for Russia, and Donald Trump, who had spent the last few hours before the summit watching soccer games. And then on all of our minds was the forthcoming report from the special counsel investigation of the allegations of collusion between Russia and his 2016 campaign.
Late today, the Department of Justice announced it will appoint a former FBI director, Robert Mueller, as an independent special counsel to investigate the Trump administration and allegations of Russian interference with the presidential election. And on the Friday before the summit, Robert Mueller, the special counsel, had indicted 12 military intelligence officers for hacking the U.S. election. The press conference was in a big hall in the presidential palace, very, very impressive. John Kelly, the chief of staff, and I sat together in the front row on the American side and observed that this was a rare occasion where the nuclear codes for missile launching, one for Trump, one for Putin, were both in the same room at the same time. Спасибо большое. One of the journalists from Reuters stood up, raised his hand, and said, "Why should Americans and why should President Trump believe your statement that Russia did not intervene in the 2016 election, given the evidence that U.S. intelligence agencies have provided? And will you consider extraditing the 12 Russian officials that were indicted last week by a U.S. grand jury?" Но тогда в этом случае мы, безусловно, будем ставить вопрос о том, чтобы эти действия были взаимными. Мы тогда будем ожидать от американской стороны, чтобы они допросили тех официальных лиц, в том числе представителей спецслужб Соединенных Штатов, которых мы подозреваем в совершении противоправных действий на территории Российской Федерации. Что я имею в виду? Ну, известное дело фирмы Hermitage Capital, господина Браудера. По данным нашего следствия, группа лиц, деловые партнеры господина Браудера. I learned about it within minutes because my phone lit up with messages. And I was scared. I was in America at the time, and I'm not a U.S. citizen. I'm a British citizen. And so they could send around the Homeland Security Department and have me arrested and handed over. And so I was really scared for that 4 days. It was a kind of typical Putin ploy to get attention, the kind of curveball that Putin threw and that Trump was not prepared for. The idea was, sure, we'll cooperate mutually, and he didn't think any more of it, but we knew that that was going to be a problem, and he certainly didn't give the Russians cooperation for what they wanted. The United States refuses to hand William Browder over to Russia. He remains free and continues his fight. He hopes to replicate the Magnitsky Law in all Western countries. It was a great success getting the U.S. because the U.S. is the most important country in financial terms in the world. We are so eager to see Norway. However, I also understood that it's pretty easy for a Russian torturer just to avoid going to the U.S. and they can continue to travel to the UK or Europe or wherever. And so for the Magnitsky Act to be effective, we need to have other countries, important countries, have Magnitsky Acts. Today we are returning to a study that... And so I picked as my second country Canada. The case of Sergei Magnitsky. And in October of 2017, we got the Canadian Parliament unanimously voted for a Canadian Magnitsky Act. Not a single vote against it. And then I went to the European Union and I said, you should do a Magnitsky Act. And they say, we can't do it, you have to go to the member states. So I go to the member states, and they say, we can't do it, you have to do it at the European Union. And basically nobody wanted to do it. Вот все то время, все те годы, что я участвовал в этой международной кампании за справедливость и ответственность, в этой международной кампании за введение этих персональных санкций в отношении коррупционеров и нарушителей прав человека в России, мне и моим коллегам пришлось столкнуться с чудовищным противодействием со стороны западных чиновников, западных дипломатов, западных финансовых кругов, понятное дело, которые просто лично заинтересованы в этих потоках грязных кремлевских денег. Вот, и они пытались сделать все, чтобы не допустить и остановить принятие этих законов. In Russia,
another dissident is also fighting against the system put in place by Vladimir Putin. Если вы пойдете, то власть увидит, что много людей против коррупции. Если вы пойдете, они увидят, что даже несмотря на запрет, люди выходят против цензуры, выходят против блокировок. A lawyer by training, Alexei Navalny investigates the money stolen by the Russian elites, and after the murder of Boris Nemtsov, establishes himself as leader of the opposition. Царь не хочет вас видеть на улице. Пойдете? Пойдете? 5 мая, Тверская, 14 часов. Россия будет свободной. Долой царя! Fear is something which is actually very alien to Navalny. He wanted power, and power in a country of Russia's history and violence means that you risk everything, that you risk your life. If you're not prepared to do it, you don't go into Russian politics if you're serious about it. And Navalny certainly was. Navalny is somebody I have been writing about for a number of years. He's somebody I talk to regularly when I could. He's become an important part of my own life. In many ways, what he's done defined the path that Russia has taken so far, will take. Alexei Navalny is #1 enemy for Vladimir Putin. Vladimir Putin, for a long time, cannot say the word Navalny. This is really bizarre, but it's almost like a fantasy book where if you say something, the world will change. Alexei Navalny decided that his political fight should be anti-corruption fight. And for him, it was not just a corporate governance issue, it was a governance issue. It was a fight against Putin's corruption system. Пожалуй, одна из главных черт путинского режима – это чудовищное лицемерие. Потому что эта система построена так, что те люди, которые вот находятся в Кремле и рядом с ним, те люди, которые растоптали, уничтожили все базовые принципы демократического общества в России, сами очень любят пользоваться благами и привилегиями демократического общества на Западе. И это, с одной стороны, чудовищное лицемерие этих людей, а с другой стороны, конечно же, это и потворство этим людям со стороны Запада. Ну, наверное, самый яркий, если так можно сказать, самый позорный пример – это, конечно, Герхард Шрёдер, бывший канцлер Германии, который продолжал работать на Роснефти, получать $500 000 евро в год в качестве зарплаты. Vladimir Putin was always thinking about pipelines, gas, oil, playing a key role in relations with Europe. After Fukushima disaster, Germany decided to exit nuclear power, which has given enormous energy power to Putin. Gerhard Schröder was a very important player helping Putin to build Nord Stream and indeed to open doors in Europe. Inauguration solennelle du gazoduc Nord Stream reliant la Russie à l'Europe, en présence de la chancelière allemande, de son prédécesseur Gerhard Schröder, qui est à la tête du consortium chargé du projet. Wir zeigen mit diesem Projekt auch die Anwesenheit so vieler Vertreter europäischer Länder, dass wir auf eine sichere, auf eine belastbare Partnerschaft mit Russland in der Zukunft setzen. That day, the Europeans failed to mention that they're leaving the Ukrainians out in the cold. Vladimir Putin devised Nord Stream to bypass Ukraine and deprive it of the revenues linked to the transit of gas through its territory. There are lucrative contracts. There is Nord Stream and so on and so forth. In many cases, these instruments are legal.
So we don't see, even now, that Gerhard Schröder has violated any laws. He was legally paid by Russian government. That was tolerated by the Western society, which was a big mistake, because it gave Vladimir Putin a tool to subvert Western political institutions. И, кстати, то, что Запад на это никак не отреагировал, что Запад не знал, почему Шрёдер вообще там остался в России и за что он деньги получает. То есть он кто? Он кем работал? Дворником? Он же работал не дворником. Работал канцлером, он был глава государства. The West has engaged in trade and financial cooperation with Russia because it was convenient, because nobody believed that would be a big war in Europe, even though indeed there was a war in Georgia in 2008, a war in Crimea in 2014. The West thought that it would be able to continue cooperation with Mr. Putin. And in principle, there is nothing wrong in cooperation, as long as you do that with open eyes and understand that you're fighting against dirty money as well. Aucun enjeu essentiel ne peut être traité aujourd'hui sur ces sujets sans dialoguer avec la Russie. Я убежден, что фундаментальные интересы России и Франции гораздо важнее текущей политической конъюнктуры. Лучше всех это понимает французский бизнес, кстати говоря. В прошлом году прямые французские инвестиции в российскую экономику увеличились на $2,5 миллиарда. При этом в двухсторонних... Но на самом деле многие западные политики так или иначе пошли на услужение путинскому режиму в разных там правлениях, советах директоров. Это и Николя Саркози, Франсуа Фийон, бывший премьер-министр Франции, Джордж Осборн, бывший министр финансов Великобритании, Карин Кнайсель, бывший министр иностранных дел Австрии и многие-многие другие. Огромный список западных политиков, у которых вот есть такие ценники, бирочки висят, вот за сколько они готовы продаться путинскому режиму. Вот это поведение западных лидеров, оно тоже укрепляло Путина в этой его религиозной вере. В том, что западная демократия – это очень примитивно. Есть просто практические интересы отдельных политиков, которых всегда можно купить. И, например, несколько эпизодов, когда Путин начал поддерживать разного рода экстремистские партии в Европе, партию Марин Ле Пен во Франции, альтернативу для Германии, экстремистские партии в Испании, Голландии, экстремистов в Великобритании, тогда, когда существовал вопрос о Брексите. Все это было частью вот этой его веры, что в сущности можно купить, можно заплатить. It's not like the West officially said we love to be corrupted by Putin. It's just specific individual politicians saw opportunity to fundraise. There was an industry, it still is an industry in places like London, industry of lawyers, investment bankers, PR consultants, real estate consultants who benefit from this money coming in. And these consultants themselves are important donors of political parties. And so politicians say there is nothing illegal, and that's how Putin plays this game. But this game has some staunch spoil sports. Alexei Navalny now has a tried and tested method. He makes evidence of elite corruption accessible to the general public, on video, on the internet. In 2017, the opposition leader decides to strike as close to Vladimir Putin as possible. He targets Dmitry Medvedev, his prime minister. When Navalny made this film about Dmitry Medvedev, he chose absolutely the right target. He couldn't go straight for Putin, not because he feared him, but because Putin was too popular. Дворцы, резиденции, родовые усадьбы, яхты и виноградники в России и за рубежом. Мы покажем вам реальное имущество, принадлежащее Медведеву, и вы убедитесь, что это один из самых богатых людей страны и один из самых коррумпированных
чиновников. Доказательств того, что Медведев In бывает... 2017, the video went absolutely viral. This film was watched by 40 million people. These people took to the street. It was one big protest after many years of calm in Russian society. This is exactly what the government was trying to head off when it banned the protest from Moscow's city center. But huge crowds of demonstrators ignored the ban and crashed the country's national holiday celebration, chanting, "Putin is a thief." Dozens were arrested. Thousands stood their ground. Navalny's popularity was growing. His recognition, only perhaps 20% actually liked him, or even less, but his recognition was 80%. Alexei Navalny runs for president. Vladimir Putin isn't willing to take any risks. The Russian Electoral Commission rejects his opponent's candidacy. The authorities accuse him of embezzling anti-corruption funds. Vladimir Putin is re-elected in 2018 with more than 76% of the vote. The Kremlin continues its offensive on two fronts, against the Russian opposition and against Ukrainian independence. The West remains indifferent, and Germany launches the construction of a second gas pipeline. Berlin donne son feu vert à la construction de Nord Stream 2. Le gazoduc russe a pour objectif de doubler les capacités de son grand frère Nord Stream 1 et permettre à la Russie d'exporter davantage de gaz vers l'Allemagne. There were a couple of heads of state meeting, first with President Macron of France, then with Chancellor Merkel of Germany. Nord Stream 2 came up in both those discussions, and particularly with Merkel. Trump was very, very strong on why the pipeline should be canceled. He saw international relations in many respects through the eyes of an accountant looking at a company's balance sheets. He felt Germany in particular was not having an adequate trade relationship with the United States. They were actually paying money to Russia. It's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia, where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. And he said at one point to Merkel that Russia controls Germany. She just sat there patiently and listened to him, but it was clear he was not persuading her. The Germans intended during Merkel's entire tenure to proceed with Nord Stream 2, notwithstanding the dependence on Russia. The United States is concerned with the old continent's energy independence, but also wants to sell its shale gas to Europe. Meanwhile, William Browder is learning the intricacies of European politics. In order to expand the Magnitsky Act, the businessman will use the dealings between the member states and Brussels to his advantage. The European Union pretty much blocked us at every different step of the way. But then I found an interesting loophole. I found a bunch of Dutch members of parliament who had all heard the story and been allies for a long time. And they organized a very specialized resolution. And the resolution said, called on the Dutch government to go to the European Union and formally present a European Magnitsky Act. And so they grudgingly, just in the same way as Obama had been, they presented half-heartedly a proposal for a European Magnitsky Act without any intention of it following through. But then I went to Sweden, and then we went to Germany and France and various other places. And so all these people were half-heartedly supporting it at the European level. And as a result, the Magnitsky Act then passed in the European Union. The Magnitsky Act now exists in 33 countries. But to get the Magnitsky Act passed is only half the battle. Getting the Magnitsky Act populated with villains is the second half of the battle. The list of people targeted by the Magnitsky Law grows. Meanwhile, the Russian government tightens its stranglehold.
In the summer of 2020, Vladimir Putin has the constitution amended. The limit on the number of presidential terms is abolished. He can now remain in office until 2036 and enjoys lifelong immunity. This is 2020. People were angered by the lack of response to COVID. Putin was losing popularity, he was losing his grip. Navalny was campaigning not just in Moscow, but across the country. So he was on the rise. And at the same time, there were massive protests in Belarus. Lukashenko has just declared himself president again for, 250th time. The Kremlin understood at the time that a protest that doesn't have a clear leader, as in Belarus, doesn't have much of a chance. But in Russia, there was a leader. Putin made a decision. It's now time to neutralize him. On August 20th, 2020, Alexei Navalny is in Russia. He takes off from Tomsk, Siberia to return to Moscow. During the flight, the opposition leader is seized by terrible pain. The pilots decide to make an emergency landing in Omsk. Отравление Навального было страшным личным ударом. Так же, как, это уже второй удар, который я получил, а первый это был Борис Немцов. Я очень дружил с Борисом Немцовым. Вот с Навальным тоже. Это было так, как будто это произошло с каким-то членом семьи. Мы следили за Юлей и обсуждали с ней, когда она полетела в Омск для того, чтобы вытаскивать оттуда тело Алексея, непонятно, живого или мертвого на тот момент. This was a big, big change in Russian politics. We were in a new stage. This was a transformative event. That regime, which was a corrupt, authoritarian regime, was becoming a dictatorship. Les nouvelles que nous avons à cette heure sont extrêmement inquiétantes. Nous continuons de suivre de très près la situation. Nous en avons discuté avec Madame la Chancelière. Nous sommes évidemment prêts à apporter toute l'assistance nécessaire à Alexandre Navalny. Et ce qui est important aussi, c'est que l'on arrive à savoir exactement comment on a pu en arriver là. Macron and Merkel and all the foreign leaders in the democratic world understood that this was not just a violation of human rights. It was not just a terrible attack on liberty and the freedom of speech or whatever. It was actually a political act which changes, as I said, your calculation of what the person sitting in the Kremlin, your counterpart, the president of the largest nuclear power, is capable of, because then that leads you to think about the security of your own people, the security of your country, because it changes the risk profile. Эта ситуация возмутительная. Алексея не дают нам выдать. Мы считаем, что очевидно, что что-то скрывают от нас. Мы требуем, чтобы немедленно Алексея отдали из этой больницы, и мы увезли его к врачам, которым мы доверяем. Спасибо. Абсолютно было всем очевидно, что его держат в этой омской больнице в ожидании, пока следы яда выветрятся из его организма. Then next day, Macron, Merkel, and Finnish President Niinistö called Putin. They all required to let Navalny go. And of course, not letting Navalny go was equivalent to a confession that, yes, I poisoned him, I want him to die. And so Putin was told by his own advisors that there is no trace of poison, so there is nothing to lose. And then they let him go. Putin made a mistake.
48 hours after the emergency landing, the Kremlin authorizes the transfer of Alexei Navalny to Germany. He is admitted to intensive care in a Berlin hospital and placed in an induced coma. He was in a German clinic in Berlin. They ran the test and then they published the result of the test and they said it was Novichok. Alexei Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss. With all the attacks that the Kremlin carries out, be it Navalny's assassination attempt, be it the shooting down of the plane Malaysian airliner over Donbass in 2014, the reaction is always the same. The state propaganda, the propaganda machine immediately kicks in and it starts throwing all these different versions of you. He was drinking the night before. He was on medication. He had a sugar drop. All this, oh no, the Germans poisoned him, or he did it himself. And you create so many versions that there is no truth. So by the time the truth comes out saying, well, it's just another version. И есть почва для того, чтобы объявить действия наших немецких коллег абсолютно неприемлемыми, обвиняет нас во всех смертных грехах, и при этом вместе с Францией, кстати сказать, стал главным закоперщиком, главным инициатором обсуждений в Евросоюзе и в НАТО вопроса о введении санкций против Российской Федерации за дело, которое никак и никем не доказано, как нечто содеянное на территории Российской Федерации. Russia is worried about the fate of Nord Stream 2. The project site, already disrupted for months by American sanctions, is now threatened with total shutdown. But realpolitik quickly takes over. Germany, where Alexei Navalny has just come out of a coma, negotiates intensely with the Americans to lift the sanctions. Imposing sanctions on Nord Stream 2 meant imposing sanctions on German companies, on German banks, on European companies and banks. So the question for policymakers in the US, was that really the goal? Was our goal to create an economic war between the United States and our allies in Europe? Ultimately, it wasn't worth it, right? The goal of our policy was to apply pressure to Russia. It wasn't to create economic tension between the United States and Germany. So our perspective at the time was that the most aggressive sanctions against Russian gas would be self-defeating, because ultimately they would achieve Putin's objective, which was to drive a wedge between the United States and Europe. Alexei Navalny recovered. He was discharged from hospital, and he was, while in Berlin, he was doing investigation of who did it together with Bellingcat. They just bought data in Russian, whatever it's called, the dark net. They actually could follow who bought tickets. They identified their names, they saw who and where they were flying. And they identified that he was followed by the FSB officers. They identified who they were, where they worked. They could identify them as FSB hit squad. And then they called them one by one. Most of them, I think, hung up, but there was one guy who decided to pick up the phone and speak. Алло. Константин, здрасте. Меня зовут Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева. Мне ваш телефон дал Владимир Михайлович Богданов. Извините за ранний звонок, мне нужно 10 минут вашего времени, очень сильно нужно. Да, слушаю. Мне нужно один абзац. Просто краткое понимание от членов команды. Что у нас пошло не так? Почему в Томске был с Навальным полный провал? Ну, это вот я вопрос себе задавал уже не один раз, кстати. Ну, я оцениваю работу хорошую, по крайней мере. Ну, работа сделана как бы, ну, как вот делали, как бы это все прорабатывалось вопрос. И не один раз. Ну, в нашей работе, сами понимаете, вопросов и нюансов всегда очень много, и все учитывать, как бы, ну, стараемся всегда по максимальному
посадили там это, сами понимаете, да, он полетел, посадили, все вот это, как бы, ситуация сложилась так, что не в нашу пользу, я так считаю. Если бы чуть дольше, то, соответственно, чуть могло бы все пойти по-другому. Если бы чуть дольше летел? Действовали непосредственно по инструкции медиков. Вот, они ему там закололи антидот какой-то, предположительно. Если бы там чуть-чуть дольше, то, возможно, все как бы закончилось по-другому. Путин застрелил Немцова, послав убийцу. Путин отравил Навального. Путин отравил Скрипаля. Путин отравил Литвиненко. Путин пытался отравить Карамурзу. Люди не хотят в это верить. Это объясняет очень многое. Это все воплощается в действиях конкретных политиков, конкретных президентов, канцлеров, премьер-министров, депутатов, конкретных журналистов. Они очень рады возможности сказать, все не так очевидно. Наверное, есть какие-то вещи, которые мы еще не понимаем. Наверное, есть другие объяснения. Есть альтернативные факты, которые позволяют нам считать, что все не так ужасно. И в конечном итоге не нести ответственность за то, что мы по существу поддерживаем этот страшный режим. There was no question in Navalny's mind that he was going back. Zero. I don't think it was a decision he had to make. Я не пытался отговорить его от возвращения в Россию. Я прекрасно понимаю, что если бы он остался в Германии, он этим признал бы самому себе, что все, что он сделал до сих пор, все, что он пережил, включая самое страшное, включая смерть, он умер один раз, а потом вернулся. Вот это все никому не нужно. Он это выбрасывает, забывает, он раскаивается в этом, он отказывается от этого, и он признает свое поражение. He knew it was a media event. That's what he wanted it to be. He wanted the cameras to be there. He completely controlled the narrative. I mean, Putin had Novichok, and Navalny had the power of the story. It was a Russian low-coster called Победа, which means victory. He was the last one to board. Everybody was already on the plane. Half of the plane was probably journalists. Everybody got jumped up taking photographs. I was actually sitting 2 rows behind him. I passed my boarding pass and said, you know, can you scribble something? Йо, Аркадий, последний раз я передавал записку из ряда в ряд в школе. Я очень рад, что ты летишь в нашем веселом самолете. Сколько? Неизвестно куда. Эй. I wished him good luck. This plane was, you know, Russia, this plane was history. We didn't know where it would go. So we landed, he walked off the plane. A sort of big photograph of the Kremlin. You know, clear image of this is where he wanted to be. Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Then he walked to the passport control. Вы прошли пограничный контроль? He hugged Yulia, and then they were going to take Navalny away. В каком статусе, Алексей? В каком статусе? Держись! Удачи, Алексей! Мы с вами!
ни у Алексея, ни у его жены Юлии не было ни одной минуты иллюзий относительно того, что, вернувшись в Россию, он окажется в тюрьме, и он окажется в тюрьме надолго. И цифра 10 лет звучала в их словах. Я это слышал своими ушами. Они говорили, ну, 10 лет. Такую ставку надо ставить. А иначе зачем он сел за этот стол? Он же сражается не за то, чтобы быть успешным блогером, не за то, чтобы однажды написать твит, на который будет 1 миллион ретвитов. Не это задача его работы. И Путин лично выбирал меру пресечения. Путин говорил, сколько ему надо дать лет тюрьмы. Лично сам говорил. То есть не то, что это вот как бы он был в курсе. Он сказал, накажите там его. Нет. Он просто торговался. Вот дать ли ему там 8 или 10,5, или вот там сколько. То он настолько вот вовлечен в это. Это то, чего он не добился, будучи офицером КГБ. Он сейчас реализует себя как офицер КГБ. Такой полноценный. Вот у него просто инструментарий увеличился. Alexei Navalny refuses to keep quiet. Before his return, he carefully readies his ammunition. Immediately upon his arrest, those close to him publish an investigation into Vladimir Putin's hidden personal fortune on the internet. Узнаем, чьими деньгами и как финансируется эта роскошь, и как в течение последних 15 лет дается самая большая взятка в истории и строится самый дорогой в мире дворян. A palace on the Black Sea. Это новый Версаль или новый Зимний дворец, по-настоящему царское место. Любуемся на него снаружи, пока только снаружи. Давайте подлетим достаточно близко, чтобы увидеть все в деталях. Alexei Navalny is able to prove that the building was financed with funds diverted from the Russian budget. The investigation is so damning that the authorities react. One of the oligarchs closest to the president hastily claims ownership of the building. The denial fools no one. This is like a bomb landed. There was a man behind bars and he just lobbed this missile from behind bars. Greetings to Putin. Понятно, что он будет сидеть столько, сколько существует режим Путина. Столько, сколько Путин будет оставаться у власти. Ситуация вокруг меня становилась все более и более сложной, мрачной и опасной. Все это приближалось ко мне все ближе. Все это кончилось тем, что я вынужден был уехать из России. Весной 2001 года я поехал в Грецию на 2 недели и уже не вернулся в Россию. But then things developed very, very quickly. And then by March, we have a build-up of Russian troops on the Ukrainian border. And the two stories, the story of Navalny's assassination attempt and the story of the build-up of troops leading to the war, are part of the same story. For months, Russia masses 100,000 troops on the Ukrainian border. American intelligence announces an invasion. An exercise, the Kremlin replies. Russia is lying, and the West, especially the Europeans, tolerate it. They deny the imminence of war, preferring to believe it's impossible. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. 24 февраля 22 года я проснулся у себя дома в Москве, в своей квартире. Около 8 утра, наверное. Ну и, как я обычно всегда с утра делаю, включил телефон, чтобы почитать новости. И увидел, что Путин напал на Украину, что началось вторжение, что идут бомбардировки.
И, кстати, никак иначе не могла закончиться политика умиротворения Владимира Путина, которую проводили все эти годы западные демократии. Потому что весь тот курс, который проводил Владимир Путин, начиная с момента своего прихода к власти в 2000 году, весь тот курс, который включал в себя и внутренние репрессии, и внешнюю агрессию, он не мог закончиться никак иначе, кроме как большой войной в центре Европы. Вот она. The West comes to terms with the obvious. The United States and Europe finally vote for severe sanctions against Russia. The Magnitsky Law is used as a framework for individual sanctions against oligarchs and officials deemed responsible for the war. Europe also decides on economic sanctions against Russian banks, against the military-industrial complex, and even against the sacred Nord Stream 2 gas pipeline. The sanctions that the United States and Europe have imposed on Russia in the last few months have been intense. They've been an 8 out of 10, not a 2 out of 10. The sad part is, though, it's not going to stop him from his war in Ukraine. Once Putin ordered the invasion in a way we had already lost. So what's the point of sanctions now? The number one goal of sanctions is to degrade Russia's ability to do more harm. We've seen under Putin that when Russia's economy grows stronger, he uses those profits to feed his military machine, to modernize his weapons of war that he uses against Russia's neighbors. Now, the goal of sanctions is much simpler. It's not about changing Putin's calculus. It's not about influencing the Kremlin's behavior. It's about making it harder for Putin to fund his military machine. Vladimir Putin forbids Russians to speak this war's name. 2 weeks after the beginning of the invasion, a law is passed banning the dissemination of false information about the special operation. The Iron Curtain, which had begun to lift in 1985 with Gorbachev, abruptly falls again. Сегодня окончательно и формально была закрыта радиостанция «Эхо Москвы». Я еду, потому что, а как я могу не ехать? Я сегодня должен быть вместе со своими коллегами, товарищами, соратниками. До последнего времени, собственно, вот до сегодняшнего дня, самая крупная из еще остававшихся действительно независимых средств массовой информации в России, радиостанция, которую слушали миллионы людей, которая позволяла себе говорить правду. Очень просто. Знаете, правда для любой диктатуры, для любого авторитарного режима — это самое опасное, что может быть. Как думаете, как вообще? Они могут физически сюда приехать и захватить все, как НТВ было? Я вчера ждал уже. Угу. Я, в принципе, готов. Когда у меня был эфир в субботу, я попрощался в конце, потому что я обычно говорю, что до встречи в следующую субботу, а сейчас я не могу так сказать. И вы бы знаете, сколько людей потом. Да зачем? Да что за алармизм? Я говорю, лучше так, на всякий случай. 24 февраля 2022 года Владимир Путин начал 2 войны. Одну войну против Украины, а вторую войну, блицкриг, который он завершил очень быстро и очень эффективно, это была война против того, что осталось от независимых средств массовой информации в России, того, что осталось от гражданского общества в России. Вот у нас сегодня в России около 500 политических заключенных. Я думаю, что в ближайшие недели и месяцы их будут 1000. Привет. Давайте попробуем, если быстро, оперативно, вам рассказать, что сказал Владимир Карамурзой. Около 18 часов вечера Владимир Карамурза, паркуясь у своего дома, был задержан группой сотрудников полиции. Причем автобус полицейский ждал его заранее. То есть они заранее знали, кого задерживали. Совершенно очевидно, что путинским властям сейчас нужно просто избавиться от Владимира Карамурзы по каким-то причинам. Закон звучит как распространение заведомо ложной информации об использовании российских вооруженных сил. Против Володи было выдвинуто обвинение
основой обвинения была речь, которую он произнес в парламенте штата Аризона. These are very dark times in Russia today. These are times when we have hundreds of political prisoners, so that number is only going to grow now as people are arrested for taking part in anti-war demonstrations. All the major opposition organizations have been crushed and destroyed. All the remaining independent media outlets have been liquidated by the authorities since the start of the war in Ukraine in the past 3 weeks. And every day we hear of new arrests and new detentions and new repressions against our friends. По этой статье человеку может грозить до 15 лет тюремного заключения. То есть 15 лет тюремного заключения за то, что человек выходит на улицу и говорит: я русский, и я против этой кровавой войны в Украине. 15 лет. Но такая страшная реальность сегодняшней жизни в России. Since he's been arrested, Navalny's been moved from one bad prison to another, from one extraordinary harsh place to even a harsher place. They deprived him of medical care. His conditions have been sort of close to torture. He went on hunger strike. They would have, you know, they were hoping something would happen to him. And all the way through, he's been able to communicate up until now. И делается это исключительно для того, чтобы один человек держал вот эту свою личную власть. Для того, чтобы продлить свою личную власть, Путин терзает соседнюю страну, убивает людей там и сейчас бросает в эту мясорубку войны еще огромное количество российских граждан, которые, в общем-то, должны просто нормально жить, заниматься своими силами. Поэтому, конечно, это было преступление, сейчас стало преступлением гораздо большего масштаба. The conflict stalls. Only courage persists. Arkady Ostrovsky's grandfather composed this song in 1962, a peace anthem whose hero is a little boy. Since the beginning of the invasion of Ukraine, it has been sung by Russians protesting against the war. Друзья, всем привет из московского СИЗО номер 7. Чего только не повидал за этот месяц. И УВД, и ИВС, и спецприемник, и карцер, и общие камеры, автозаки, стаканы, прогулочные дворики. Один такой зэк, пока стояли рядом лицом к стене, тихо сказал с вопросительной интонацией в конце: «Наверное, лучше бы промолчал?» «Нет», — ответил ему, не задумываясь. «Нельзя молчать. Все зло в мире делается с согласия молчащих. Не все в России молчат. Все будет хорошо. Ночь темнее всего перед рассветом». Владимир Карамурза.